ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗಿದೆ. ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ದಿ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 7 ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. To each of ordinate is 2 inches apart. The heights of the ordinates being 21.65, some 7 values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find the area approximately. So look into the problem statement carefully. Plane area is bounded by x-axis. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು x ಮತ್ತು y-axis ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be like this. X-axis, then here you will get y-axis. So this is bounded by 2 extreme ordinates. So ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕರ್ವ್, ಇದೊಂದು ಆರ್ಡಿನೇಟ್. ದಿ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 7 ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಡಿನೇಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ 1 3 4 5 6 7, ಈಚ್ ಆಫ್ 2 inches ಅಪಾರ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡಿನೇಟು ಕೂಡ 2 ಇಂಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ 7, n equal to 7 and h equal to 2 inches. Okay, that is first thing. Second thing is you have to name these values. So y naught is 21.65, y naught 21.65, y1 21.04, y2 20.35, y3 19.61, y4 18.75, y5 17.80, y6 16.75, y7 15.90. y0, y1, y2, y3, okay, y7 I have 15.90. now here n equal to 7, so we cannot apply Simpson's 1/3 rule or 3/8 rule, Boole's rule or Bedel's rule. So the only option is we can apply trapezoidal rule. So by trapezoidal rule we have I equal to integral a to b y dx. So area ಅಂತಂದ್ರೆ that means we need to integrate the function to find the area bounded by that curve. So equal to h by 2 times y naught plus yn plus 2 times of remaining values, y1 plus y2 plus and so on, yn minus 1. Now substituting that values here, h by 2, h ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಲ್ವಾ, so 2 by 2 times y naught 21.65 plus 15.90 plus 2 times of 21.04 plus 20.35 plus 19.61 plus 18.75 plus 17.80 plus 16.75. now if you compute this, you get I equal to 266.15. so ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ inches. So that is the required answer. So this is about the first problem. Next there is one more problem, problem number 2.
Find the distance traveled by a train. Find the distance traveled by a train between 8 a.m. Distance traveled by a train between 8:20 a.m. and 9 p.m. 9 a.m. it is again 9 a.m. from the following data. So the data given is time, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ speed, that is given in miles per hour. So time 8:20 daga, so it is 24.2. 8:30 ಗೆ 35, 8:40 41.3, 8:50 42.8, 9 ಗೆ 39.4. So this is the problem statement. Solution. So one important point we have to note down here is velocity means rate of change of position with respect to time. So differentiating speed with respect to time, we get velocity. So from this we can say that differentiating speed with respect to time, we get velocity. Therefore speed will be integral of velocity. Speed will be opposite of that, integral of velocity for the given interval of time. So this is one important thing we have to observe. Since here we have how many values? 1, 2, 3, 4, 5 ordinates. So here there are 5 ordinates. That means n equal to 4. Here n equal to 4, and time interval 10 minutes ಇದೆ. So 10 minutes means ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 1/6, 60 minutes by 6 ಅಲ್ವಾ 10 ಅಂತಂದರೆ 1/6 hours. Thus ಇದನ್ನು ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ವಿ ಅಲ್ವಾ ವೇರಿಯಬಲ್, ನಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. V0, V1, V2, V3, V4. Now n equal to 4, which formula you can apply? Boole's rule. Better you can apply Boole's rule. Thus by Boole's rule we get I equal to 2h by 45 times 732, 1232, 7. So 7 y0 plus 32 y1 plus 12 y2 plus 32 y3 plus y4. Okay, y ಬದಲಿಲ್ಲಿ ನಾನು v ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ that will be meaningful. I can't write y. So v0 plus v1 plus v2 plus v3 plus v4. Now substituting that values, we'll get I equal to 2 times of 1/6 divided by 45 times h ಅಂತಂದ್ರೆ time interval. This I can take as h. 7 into v0 24.2 plus 32 into 35 plus 12 into 41.3 plus 32 into 42.8
plus 7 into 39.4. Now if you simplify this, you get approximately 25.411. that is the distance. You can write it in miles. ಅಲ್ಲಿ miles per hour ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, so this I can write approximately. So this is approximate distance. So this is the solution of the problem. Next let us take one more. Find the value of integral 0 to 1.6. Problem 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 1 to 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಥವಾ ABC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. Let us see BS. Now see, use Simpson's 1/3 rule. Use Simpson's 1/3 rule to find integral 0 to 0.6 e power minus x square dx by taking 6 subintervals. Now let us solve this one. Solution: here f of x is e power minus x square. Here f of x is e power minus x square. A is 0, b is 0.6, n is 6. So b minus a divided by n. So h will be b minus a divided by n. So 0.6 minus 0 divided by 6. That is h equal to 0.1. H equal to 0.1. So n equal to 6 here, and it is explicitly mentioned you have to use Simpson's 1/3 rule. By Simpson's 1/3 rule, we have, oh yes, before that, before writing Simpson's 1/3 rule, I have to write the table. Okay, let us write the table, the value of x and corresponding value of y. The value of x 0, ಆಮೇಲೆ 0 plus 0.1, so 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. corresponding values 1, 0.99, 0.9608, 0.9139, 0.8521, 0.7788, 0.6977. Now by Simpson's 1/3 rule, we have I equal to h by 3 times y naught plus yn plus 4 into y1 plus y3 plus y5 and so on plus yn minus 1 alva, plus 2 times of y2 plus y4 plus and so on yn minus 2. Now substituting the values, explicitly I have to mention this also again, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6. Now substituting these values, I equal to h by 3, h antandre 0.1 divided by 3 times y0 plus yn 1 plus 0.6977 plus 4 into
Odd values I have to type 0.99 plus 0.9139 plus 0.7788 plus 2 times of y2 0.9608 plus I'll write from here 0.8521 y6 already ಬರ್ದಾಗಿದೆ. So now if you compute this, the value of this will be I equal to 0.53 approximately 0.5351. So that is the value of the given integral. So let's consider one more. Evaluate integral 4 to 5.2 log x to the base e, taking 6 strips by applying Wedel's rule. See, if you have x and y axis, say suppose this is the function and ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Solution. Here f of x equal to log x to the base e. F of x equal to log x to the base e. That is important first. Next, a value 4, b value 5.2, n value 6, h value b minus a divided by n, that is b ಅಂತಂದ್ರೆ 5.2 minus a ಅಂದ್ರೆ 4 divided by n ಅಂತಂದ್ರೆ 6. So 5.2 minus 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 1.2 divided by 6. So you get h value not approximately, exactly 0.2. Now let us write the table. ಇಲ್ಲಿ log x ಅಂತಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ LOG ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, LN ಅಂತಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಥವಾ ನೇಪಿಯರ್ ಲಾಗರಿದಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರೈಟ್ LN ದೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ E ಇದ್ದಾಗ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x, ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y. Now the values of x are, start from 4, then add 0.2 in each step. 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5, 5.2. Okay, when you have x equal to 4, 1.3863, 4.2, 1.4351, 1.4816, 1.5261. Next, for 4.8, 1.5686, 1.6094. When x equal to 5.2, 1.6487. Yes. So these are the values of y I got. 1.3863. Now ಮತ್ತೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ I equal to, okay, which formula we are using? Wedel's rule. By Wedel's rule we have I equal to 3h by 10
3h by 10 times y naught plus ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದು 151 6 151 151 6 1 5 1. Yes, now we can substitute the values. Thus I equal to ಇಲ್ಲಿ h ಅಂತಂದರೆ 0.2 ಅಲ್ವಾ, h 3 into 0.2 divided by 10 times y naught ಅಂತಂದರೆ 1.3863 plus 5 times 1.4351 plus y2 1.4816 plus 6 into 1.5261 plus 1 into 1.5686 plus 5 into 1.6094 plus 1.6487. So simplifying this, I'll get I equal to, that is integral 4 to 5.2 log x to the base e dx equal to approximately 1.8279. So that is the required answer. So let us solve one problem finally, that is the last one. Evaluate integral 0 to pi by 2, evaluate integral 0 to pi by 2 cos x dx applying trapezoidal rule. T rule anta baritane. Oh, there is one more part, taking 11 ordinates. Yes, taking 11 ordinates. So trapezoidal rule ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೆರಿಫೈ ವಿತ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೌ. Solution: given f of x equal to cos x, okay, a is 0, b is pi by 2. So ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಇವಾಗ ರೇಡಿಯನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ in radian mode. So I have h equal to b minus a divided by n alva. So n is 11. Okay, I forgot, n is 11. So h equal to pi by 2 minus 10. Okay, not n 11 ordinates. Yes, that is one more important point. So n is 10. Pi by 2 minus 0 divided by n value 10. So I'll get pi by 20 ಆಯಿತು. Pi by 20 ಅಂತಂದರೆ it will be approximately ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 180 divided by 20, 9 degree ಆಗುತ್ತೆ. So 9 degree it is approximately. So I'll write here 9 degree approximately. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೋಡ್
ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮಾಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಇಯರ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇವಾಗ. 0 ಡಿಗ್ರಿ, 9 ಡಿಗ್ರಿ, 18 ಡಿಗ್ರಿ, 27 ಡಿಗ್ರಿ, 36 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 54 ಡಿಗ್ರಿ, 63 ಡಿಗ್ರಿ, 72 ಡಿಗ್ರಿ, 81 degree, 90 degree. So corresponding to this 1, 0.9877 plus 0.9511, 0.8910, 0.809, 0.7071, 0.5878, 0.454, 0.309, 0.309, ಆಮೇಲೆ 0.1564. Now by trapezoidal rule, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. I equal to integral 0 to pi by 2 cos x dx equal to ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕೀಗ 1 by h by 2 it is, so that is pi by 20 divided by 2 times y naught, first value with the last value 1 plus 0 plus 2 times of remaining values 0.9877 plus 0.9511 plus 0.8910 plus 0.809 plus 0.7071 plus 0.5878 plus 0.454 plus 0.309 plus 0.1564. Now you can check that this value will be 0.9979426. So it is approximately, you can write 0.998. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 22/7 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. So on the other hand, see, we have to verify this result by analytic method. So integral 0 to pi by 2 cos x dx. So that is integral of cos x is sin x between 0 to pi by 2. That is sin pi by 2 minus sin 0. That is you get 1. So these two answers are approximately same. So this is about the problems on numerical integration. With this we shall end up our discussion on numerical integration. Next video we shall start discussion on numerical differentiation. Thank you.